Siamo live. Buon pomeriggio a tutti, good afternoon to all the audience. Buon pomeriggio a tutti e salve, io sono Luigi di BeYoung, sede di Merano, e ho il piacere di introdurvi e di accompagnarvi questa sera a un dibattito, a una discussione fra il gruppo di lavoro che è stato dietro nelle 3 edizioni del progetto Open Arte, Cultura in Vetrina e il gruppo, il collettivo Nucleo che fa stanza in Belgio e che si occupa di rigenerazione e riqualificazione urbana, che sono gli argomenti di base del nostro progetto oramai da 20 anni. Ho il piacere di introdurre Sebastian e Linda di Maku, galleria nomade, Sebastian Kulbaga e Linda Meyer, Stefan Fabi, anche lui curatore del progetto, Marjolaine Mees di Nucleo, appunto da Belgio, Valentina Andriolo che ci supporterà nella traduzione di questo colloquio, di questo confronto. Un ringraziamento a Magdalena Oberhofer, scusate, per il lavoro di supporto con cui ci ha aiutato nella fase di preparazione di questo incontro, e un ringraziamento anche a Margherita Mescolotto che si occupa della parte tecnica della regia. E qui con noi anche Thomas Terna, che è uno degli artisti che ha partecipato alla seconda delle 3 edizioni di Open. Bene, Open è, come dicevamo, quest'anno nel 2021 ha segnato la sua terza edizione ed ha segnato un salto di qualità rispetto al passato, perché ha sconfinato il territorio di Merano. Se le prime 2 edizioni infatti avevano base in Merano, in questa terza edizione vediamo che i comuni interessati sono stati anche i comuni di Lana e di Marlengo. Lo spirito che ispira il progetto è comunque rimasto quello originario, quello della prima edizione, e cioè la volontà e il desiderio di dare un sostegno agli artisti del territorio, capaci di mettere in atto azioni in grado di realizzare, seppur temporaneamente per il periodo appunto di realizzazione del progetto, esperimenti di riqualificazione urbana in spazi momentaneamente inutilizzati nel territorio di Merano. Il sostegno lo abbiamo da sempre definito bidirezionale, e quest'anno ha avuto ancora più senso, diciamo, questa bidirezionalità. La cultura è stato uno degli ambiti maggiormente colpiti dallo stato pandemico dalle restrizioni che questa situazione ha comportato, e se ne ha sofferto tutto quanto il comparto. Possiamo immaginare che chi quel comparto lo rende vivo, chi ne sono gli attori principali, cioè gli artisti, hanno in qualche modo rischiato di rappresentare l'agnello sacrificale di tutta quanta questa situazione. La possibilità assicurata agli artisti dal Comune di Merano e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, specificatamente dall'Ufficio Politiche Giovanili, e da BeYoung, Galleria Nomade, come dicevamo in precedenza, di poter praticare arte in questo determinato periodo, ha assicurato la bidirezionalità di cui parlavamo prima. E sono stati realizzati interventi di arte in angoli di città privi di vitalità, sostanzialmente. Arte che ha svolto la funzione di riqualificazione, se non vera e propria rigenerazione urbana.
e sensibili a questo tipo di intervento, ma fin dalla prima edizione si sono dimostrati anche il comparto degli immobiliaristi, che in qualche modo hanno visto, e abbiamo anche saputo, hanno visto che questa è un'opportunità per poter in qualche modo riprendere il loro business, che in qualche modo in questi ultimi tempi ha sofferto non poco. I 5 artisti che in questa edizione hanno gravitato sul territorio comunale, e di 3 che hanno realizzato i loro interventi nel territorio vasto del Bulgariato, e quindi comunque Lana e Marlengo, che sono stati i comuni interessati, vi parleranno, di loro ve ne parleranno meglio i curatori del progetto, quindi Sebastian, Linda e Stefan. Ma così come vi spiegheranno anche, vi racconteranno anche meglio l'esperienza di Nucleo, anche grazie al supporto di Marjolaine. Lascio a loro quindi la parola, e niente, vi auguro una buona audizione, un buon proseguimento, e speriamo che le tematiche che affronteremo da qui in poi siano di vostro interesse e possano stimolare appunto il confronto che appunto abbiamo idea di sostenere fra questa realtà, la nostra realtà meranese, e la realtà belga rappresentata da Marjolaine. Grazie mille, e niente, do la parola a Stefan. Sebastian, scusatemi. Grazie Luigi. Buon pomeriggio a tutti. Io e la Linda siamo della galleria Maku. 3 anni fa, quando abbiamo cominciato la nostra esperienza, abbiamo incontrato il gallerista, l'immobiliare Mati di Momayer, e ci siamo trovati a parlare di come sarebbe per gli artisti un'occasione di creare all'interno degli spazi commerciali un'occasione per gli artisti di esporre le loro installazioni e le loro opere d'arte. Così da quel momento abbiamo creato diverse iniziative per promuovere il talento delle persone all'interno della galleria. Tutto era partito da un esperimento di 3 giorni, e oggi ci troviamo a poter coinvolgere ogni anno nuovi artisti in spazi diversi che apriamo in un periodo limitato. E questa iniziativa era partita da motivazioni, ma soprattutto esigenze simili che troviamo spesso negli artisti, quelli di trovare uno spazio per esporsi, uno spazio di dialogo con la propria comunità all'interno della propria città e sentirsi parte di una comunità. Quindi ogni anno che cresciamo ci troviamo a pensare sempre di più quali nuove strategie poter realizzare per promuovere sempre di più l'idea di comunità tra gli artisti, motivo per cui abbiamo creato anche questa conferenza con Nucleo, con la Marjolaine, proprio perché loro, come noi, hanno cominciato più di 20 anni fa, un gruppo di artisti, a farsi le stesse domande: come creare situazioni dove poter lavorare insieme, creare una galleria comune, creare laboratori dove sperimentare, e soprattutto prendere dei palazzi da usare come studi, dove avere una cucina, degli atelier in comune. Quindi la missione più o meno delle nostre iniziative va nella stessa direzione di tutti gli artisti, e noi ci auguriamo che l'esperienza di Nucleo, di quello che ci racconterà la Marjolaine,
possiamo prenderla e farla nostra anche a Merano, nelle nostre piccole città, dove ovunque ci sono degli artisti. Per me è tutto, io passerei la parola anche alla Marjolaine e in seguito potremmo visualizzare l'esperienza di alcuni artisti sul territorio nostro, raccontarla dopo che avremo sentito la Marjolaine. E chiederei anche alla Valentina una traduzione sintetica di quello che ho detto in inglese. Grazie. Certo. So if we start about what BeYoung Merano told, it is like that in 2021 it was the third edition of the Open Arte in Vetrina, and this was a really gap from the past, because it has extended the topic not only in Merano but also in Marlengo and in Lana. And the main goal is to support local artists in that are doing experiments, and we want to do like where there are empty spaces, to have like artists and have art of works in these empty spaces. And this support was made by the municipality of Merano, by the autonomous province of Bolzano, BeYoung and Maku nomadic galleries. And we want to have the support of bi-directional support. So because culture, especially because of the COVID, it was really like all the artists were really affected by it. And this was something that people and artists could do also in order to face this pandemic crisis. So the main goal is to redevelop and also the urban regeneration, even in the cities and in the main places where empty places actually. And in the last years, also estate agents were really sensitive about this topic, and they also made available spaces where artists could manage to have their work there, like in spaces that were temporarily not used. We have seen that also the audience was always more wide, and for this reason this conference is made, because here we can see Marjolaine, who is about the Nucleo, the Belgian association, and we have now also Sebastian has talked. He's an artist here in Merano, and he said that everything came out when he was with Linda, her girlfriend, and also an artist. They were in an afternoon, and they were saying, and they were trying to see, they wanted really to have like a community goal, an artist community. They wanted to have places also here in our little territory where artists can just meet and trying to share even to the community and to the other population, places where they can show their works. And they have taken also inspiration by the Nucleo Association, which has started to have like this artist group, these buildings where artists could just stay all together and trying to have a workplace where everyone could just work and share their opinions. So even the goal of Sebastian and Linda is to find a building where also here artists of our territory can find a place, a common room, a kitchen, some places, some just offices where artists can share their ideas and stay together. So now, Marjolaine, it's your word, it's your turn. Ok, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato a parlarvi del funzionamento di Nucleo. Anche se parlo un po' di italiano, farò la mia presentazione in inglese, poiché questa va oltre la mia conoscenza dell'italiano. In English, I will try to present to you what we do with Nucleo in about 30 minutes. I hope I can manage that because there's a lot to tell. And I'm going to start with sharing my screen with you during the first part of the presentation, so you can get some visuals on how things work at Nucleo. Let me see if, yes.
So this is what I want to show you, like this. Okay. So this is an image of Nucleo at the very first beginning. It all started in 2001 when 3 artists in Ghent were looking for an affordable studio. And they found this empty building to rent. It's the Begga Convent in one of the Ghent beguinage. But of course, as you can see, it was far too big for them alone. So eventually, a group of 15 artists moved into the building. This is one of the studios in this building. And then, of course, the next question was they had to keep everything contractually and insurance-wise on the right track. So they needed a legal structure, and then the association was founded as a non-profit association in July 2002. This image is the infirmary. It's the building right next to the Begga Convent, and it was the second building that we could manage. That was shortly after the first one already. And it was followed by a small grant from the city of Ghent, and shortly afterwards also a third building, which is this one. It was owned by the city of Ghent, and it was meant to be for the use for the long term. But then along the way, some things changed, and the city has sold this building also, so we have evacuated already at this point. And in this building, we also collaborated with another non-profit organization that ran rehearsal studios for pop and rock musicians in there. So up to this point, operation of Nucleo had been carried out entirely by volunteers. I myself also was involved as a volunteer, and I was involved in writing policy plans and subsidy dossiers. And when this building was commissioned, the Leopoldskazerne, then also the province of East Flanders provided a first subsidy, which was enough to hire a first employee. So that was me, the first employee. And I remember very well how we had to buy a computer on my first day of work, and our archives were stored in rubbish bags in the boiler room. So it was a startup from scratch, and sometimes days were hard and lonely, but we also had the opportunity to shape a startup organization for artist studios. Valentina, I will have a short break now to give you the opportunity to translate. Yes. So, tutto è iniziato appunto nel 2001, quando 3 artisti stavano cercando uno studio a prezzi accessibili. Sono riusciti a trovare questo convento, ma ovviamente era troppo grande solo per loro. Dopodiché ovviamente era necessario trovare anche dal punto di vista contrattuale e assicurativo una struttura legale, e quindi è stata creata un'associazione no profit nel luglio del 2002. Dopodiché c'è stata una piccola sovvenzione dalla città di Gand, e quindi si è riuscita a prendere un altro edificio, un secondo edificio, ovvero l'infermeria, e dopo il terzo edificio appunto che abbiamo visto, che però poi è stato venduto. Qui hanno iniziato a lavorare anche con un'altra organizzazione sempre no profit, dove è questo edificio gestiva delle sale prove per musicisti pop e rock, e fino a quel momento tutto era stato portato avanti solo da volontari. Marjolaine stessa era una volontaria. E dopodiché però la provincia delle Fiandre Orientali è riuscita a dare una piccola sovvenzione per riuscire ad assumere un dipendente. Il primo dipendente era proprio Marjolaine, che però si ricorda come è dovuto iniziare proprio tutto dal nulla, nel senso si ricorda il primo giorno in cui ha dovuto prendere un computer e si è resa conto che davvero era difficile, ha anche avuto un paio di difficoltà, però poi si è resa conto che era bellissimo riuscire a trovare e a creare un'organizzazione e dare, possiamo, la spinta a un'organizzazione proprio in fase di avvio. Okay, thank you. So then I'm going to move to the current situation of Nucleo, where we have a 5-member team now with an employment of
3.1 full-time equivalents. So there's 5 people, but we don't all have full-time jobs at Nucleo. Maybe it's good to show you our mission. I'm not sure with the screen sharing. It's probably not readable to everybody. So I'm going to read it for you. So our mission as an organization, Nucleo creates space for the development of the artistic practice of professional visual artists. With its studio policy, Nucleo strives for a constant supply of quality and affordable studios in Ghent and stimulates artistic initiative and experimentation by its residents. Nucleo develops an artist policy to strengthen the artistic practice with a supporting program for a broad group of artists and individual in-depth courses. Nucleo also invests in vision development and feeds the debate on the position of artists in an evolving urban context. With an integrated and cross-domain studio and artist policy, Nucleo actively contributes to strengthening the biotope of the visual arts field. So this is how we declare what we want to do. So as you can hear, what Nucleo consists of is actually maybe dividable in 3 parts. And the first one of those is the studio policy that we have. So since the start in 2001, Nucleo has been the partner of the city of Ghent for the studio policy in the city for professional visual artists. And since then, we have built up experience in the management of more than 30 temporary use buildings, and we have been able to offer working space to over 500 artists already up to this point. What you are seeing now is the Lindelay. So currently we house 172 artists in 13 buildings across the city, most in individual workspaces, but since a few years also in some shared studio spaces. And actually the most impressive building that we manage at this point is undoubtedly the Lindelay on this picture. And in this building we have a large project space and also studios for 36 artists. So this is an image of one of the studios in there, and here you can also see this is a shared studio space. So there are 5 artists working simultaneously in this very large studio. I'm going to give you an insight on how it works to get a studio with Nucleo. So this is an image of our website where you can read all about our allocation policy. So the target group of Nucleo consists primarily of professional visual artists, which we describe as people who have the ambition to build an artistic career. And unfortunately, at this point, demand for artist studios still exceeds what we can supply. That's why we call upon an allocation committee with experts from the visual arts field who determine on the basis of a small dossier whether a person belongs to our target group or not. And the criteria, because as you might also understand, it's not so easy in all cases to decide whether somebody is a professional visual artist or not. I mean, there's not a lot of visual artists who can live from their practice. So how can we determine? Maybe some people have studied visual arts, but then of course you have also the self-made artists. So how can we sort of determine whether somebody belongs in a studio with Nucleo or not? And so these are the criteria that we put front. So the artist practice must be based on a contemporary frame of reference, where elements of research and reflection occupy a significant position in the artistic process. The works of art may be in a variety of media and must display an intrinsic expressive power in the expressive quality of the work that takes priority and not the aesthetic aspect of the mastery of a technique. So when people
pass the allocation committee, then unfortunately we still have to work with a waiting list because we have more demand than we have studios. And once they are on the waiting list, we try to make the best possible match between their demand and the artistic practice and what we have in studios. All artists that are in a studio with Nucleo also receive a page on our websites where they can make themselves known with text and visual material. So these are examples of artists' pages on our websites. And we also actively announce their artistic projects through the agenda on our website and also through our social media channels who have a broad range of people following. Also, every year we organize open studios. So this is one Sunday every year on which all the studios in Nucleo can be visited. And the artists have the opportunity to have informal contacts with an audience. Visitors can make new discoveries there and have a look behind the scenes. And on this day also, it's for us an opportunity to present the functioning of our organization, because in principle, we are not audience-oriented, but artist-oriented. So during the rest of the year, the buildings are closed and the artists are working there, but it's not for the public to visit them. We also build artist community by organizing internal open studios, which means that we have one building where the artist studios can be visited by the other artists only. So it's not a public event, but we do it only internally. We have residence meetings per building, and occasionally we have some excursions. So up to Valentina now. Ok, ci è stata spiegata un po' qual è appunto la struttura del nucleo. Innanzitutto appunto ha detto che ci sono più di 30 edifici temporanei e sono riusciti a offrire spazi di lavoro a più di 500 artisti. Attualmente vi sono 13 edifici e alcuni sono anche appunto, ci sono degli spazi condivisi da più artisti. Ogni artista ha la possibilità di affittare uno studio a prezzo inferiore da quelli di mercato e quindi appunto il lavoro della Nucleo è proprio puramente facilitativo. Col fatto che c'è molta più domanda rispetto a quella che è l'offerta, innanzitutto c'è un comitato che decide appunto quali sono gli artisti che possono entrare all'interno del target, che è quello appunto dell'associazione Nucleo. E praticamente ogni artista può, dopodiché, una volta che è entrato, avere una sua pagina web dove può dire i suoi particolari, appunto quella che è appunto la sua forza anche espressiva. Vi sono determinati canoni per entrare all'interno di questo target di artisti, che è soprattutto il fatto di riuscire ad esprimere con un'energia intrinseca attraverso la loro arte. Dopodiché ogni anno ci sono anche degli open day che vogliono far aprire anche alla comunità, vogliono far conoscere alla comunità quello che l'associazione Nucleo fa. Infatti ha ribadito che loro sono più orientati verso gli artisti rispetto che verso il pubblico. Infatti durante l'anno questi edifici sono chiusi al pubblico, quindi semplicemente una volta all'anno le persone potranno entrare e toccare appunto con mano quello che gli artisti fanno. Allo stesso tempo comunque ci sono degli open day, possiamo dire, individuali durante l'anno, in cui gli artisti possono entrare e vedere quello che Nucleo fa ogni giorno. Thank you. So the next part of what we do is what we call the artist policy. It is about the needs of artists that are not just about studio space as a physical workspace. Building a strong practice also requires time and mental space for development, dialogue, and reflection. Artists want to give their work visibility and create a strong network. And so in our daily work, we also see an increasing demand among artists for information and for business support to better arm themselves against precarity.
So I will talk to you about Blanco first. Blanco is Nucleo's platform function, and Blanco offers a window on the work of artists in the studios with Nucleo, with special attention for experimentation, reflection, meeting, and presentation. So this image is an image of the Blanco space. This is first part of what Blanco does. So we support artists' initiative in the Blanco space. It's a research and presentation space in one of the studio buildings. We started with this in 2015 because we felt that there was a great need for a low threshold project space among the artists. And so this Blanco space was actually in a former school building. It was the old party room. You can still see on the ceiling in what state the building was. And what we did there is that we asked one of our artists, who is also an architect, to create a spatial intervention in this space to make it suitable for presentation of artworks. And everything that takes part in the Blanco space is actually initiative of the artist. So it's not something that we curate. It's the artist comes to us with the question, can I have a presentation of my work? Can I use the Blanco space for a tryout? Can I use it to take pictures, nice pictures of my work, and so on? So all the artists who have a studio at Nucleo can use the Blanco space free of charge for a maximum of period of 2 weeks. And actually, a lot of artists make use of it because I think the agenda of the Blanco space is probably already filled up until half 2023. So it's you have to book it long time in advance if you want to do something there. But this is some images of how the spatial intervention actually creates a suitable space for arts presentation. And then we also have project collaborations with the artists. So we put artists in the spotlights by means of project work in which we involve the artists in a specific intervention, a specific trajectory, creation assignments, and site-specific projects, also in public space. So to this end, Blanco actively looks for empty zones in the city, but also in magazines, so on paper, and asks artists to respond to this specific context. These projects are assignments, which means that the artist is free in their artistic creation, but what we do also is we provide a budget and practical and artistic support. So the image you see here is a wall in the city of Ghent, where every 3 or 4 months a different artist from the Nucleo studios gets invited to to create an artwork there. This is another example. It's a wall of the conference center in Ghent, on the edge of a citadel park, where a great amount of people passing by every day. And also this wall is a canvas to a different artist on, changes on an irregular basis, I would say. This is also an example of a Blanco project, and it's old communication boxes that are on the side wall of Ghent City Hall. So it's really in the city center with a lot of people shopping and tourists passing by. And it used to be used by the city of Ghent to communicate to the population. So it was out of use. And now every 3 months, a different artist formulates a message or a visual announcement to the Ghent population. And then the second part of our artist policy is the support program. It is a program that consists of supporting activities for the development of artistic practice.
and it's meant for visual artists from Ghent and surroundings, starters who want to build up their practice, professional artists with a need for deepening or support, and also artists in Ghent who do not or not yet have a studio at Nucleo. The program offers deepening through studio visits, temporary workplaces and residencies, but also reaches a broad group of artists with knowledge sharing initiatives. To realize this program, we build partnerships with cultural organizations, and we have a team of what we call supporters. It's a group of external experts, curators, artists, and people with other relevant expertise who together form a supporting network for the artists in the support program. And important in this program is also the search for a form of collectivity in a rather individualistic visual arts field. We believe that artists can stand stronger if they unite. Up to Valentina. Ecco sì, praticamente ci è stato detto che il bisogno degli artisti non riguarda solo lo studio come spazio fisico di lavoro, ma bensì è necessario appunto dare anche visibilità agli artisti stessi. Infatti la politica di Nucleo si basa sia sullo spazio bianco che poi appunto su un progetto di supporto. Abbiamo visto lo spazio bianco dove appunto gli artisti possono chiedere appunto di utilizzare quel determinato spazio per un massimo di 2 settimane a titolo gratuito per appunto riuscire ad esporre le proprie opere, e è molto ambito. Infatti ci è stato detto che è già tutto occupato fino al 2023. Dopodiché appunto è necessario, come abbiamo visto, anche dare agli stessi artisti lo spazio di poter far mostrare le proprie opere, e infatti abbiamo visto come lo stesso progetto Blanco voglia cercare di trovare determinati posti nella città che sono vuoti e dare appunto la possibilità agli stessi artisti di poter riempire questi spazi vuoti con le loro opere. Un altro, infatti la cosa importante anche di Nucleo è il fatto che vogliono mettere sempre gli artisti sotto i riflettori e quindi cercare di dare appunto una chiave, una pubblicità e un'opportunità in più per mostrarsi agli stessi artisti. La seconda parte della loro politica è appunto la politica di supporto. Infatti è un programma di attività che non solo si rivolge agli artisti visivi che sono già a parte, che quindi hanno già un ufficio all'interno del nucleo, ma bensì anche per giovani artisti. Infatti tramite questo progetto si riescono a costruire varie partnership anche con organizzazioni culturali e vari team di supporter. Ci sono gruppi di esperti esterni, curatori, artisti e persone con molte competenze rilevanti. Infatti comunque un goal e comunque il messaggio anche importante che ci è stato detto è il fatto che credono che gli artisti riescano comunque a dare un qualcosa in più se uniti, quindi appunto l'unione possiamo dire fa la forza rispetto all'individualità degli artisti stessi. Solo un piccolo intervento. Per matchare in qualche modo le due esperienze, si potrebbe dire che Nucleo, comprendendo nei suoi criteri fondamentali non tanto le tecniche di realizzazione di un'opera o quanto le specificità manuali degli artisti, dà maggiore interesse alla potenza espressiva dell'opera, che poi vediamo in qualche modo traslata in alcune zone della città di Ghent, eccetera. Quindi è questo una linea che potremmo definire di rigenerazione urbana, di riqualificazione urbana, perché dà la possibilità appunto agli artisti poi di andare ad intervenire in alcune zone della città e quindi ripresentarle su un'ottica nuova. So he was just asking if like Nucleo is more about the expressive power rather than the technical practices of the artist. Can we say that this can be urban regeneration? Like, is this the aspect of Nucleo and of the regeneration of the urban quality? So to have like more power, more expressive power than the real technical power of the artist. I understand why you ask this question, but actually, if we talk about the criteria of how we look at the artworks,
when selecting artists for to work in the studios. The main thing actually we want to say there is that it has to be a contemporary practice. So, which means in many cases already that of course technique is still important, but it's not the only thing that's important. Meaning that you also have artists who maybe are very refined drawers or painters, but have a practice that's more that's not necessarily contemporary. So it's more like the modernist or even older techniques. So this is what we mean, that we primarily look to the expressive power of the work, because the technique comes actually after that. And but of course, still, when an artwork is realized in public space, it's also important that the technique is well managed, so that it can look nice, and it's actually an achievement for the artist as well, and something to be proud of, and that the people in the city can look at and see that it's really an artwork. And yeah, so I don't know if that's an answer to your question. Maybe I leave it to that. Appunto, quindi la tecnica è sicuramente importante, è più importante comunque quello che gli artisti riescono a dare a livello espressivo. È chiaro che però col fatto che appunto si va a lavorare all'interno di spazi urbani e di spazi appunto aperti al pubblico, è necessario che un minimo di tecnica ci sia e che gli artisti appunto possano andare a ferie rispetto a quello che hanno fatto, perché è un qualcosa che si dà alla comunità stessa. Quindi è chiaro che la forza espressiva, la tecnica non basta, però un minimo di tecnica serve anche. Perfetto, grazie. Thanks. Okay, so I will continue with the last part of what we do, and we call that vision development. So I'm going to explain a little bit about Ghent first, the city where we are active. Ghent is a medium-sized city with, at this point, 263 inhabitants, right? And it was characterized in a study by Charles Landry as a pocket-sized metropolis. So this is somehow maybe to imagine Ghent as it has the size of a village maybe and the feel of a metropolis, something like that. So why do we do what we do? The museum, the concert hall, and the theater are indispensable components of any interesting and attractive city. Everyone would agree on that. However, to have a dynamic arts field, it also requires a humus layer in which there is room for permanent experimentation and lifelong development. No lively and diverse art city without free, independent cultural production. But creation also requires focus and space for artists. A workplace is a necessity precisely for this reason. And it is there that the artist actually lays the first building blocks of an oeuvre and an international career. So the studio is one of the most important investments for artists in general, and certainly for young artists. And Ghent also has the specific content of a large number of young artists, because we have an outflow from various art schools in the city of 100 students per year that graduate there. So they all go looking for a studio in the city. But then the financial position of artists is usually not very stable, constantly under pressure, and housing for cultural makers and small organizations still appears to be scarce and vulnerable, often temporary and with short-term contracts. So what we do, of course, we provide studio spaces, and we also have our artist policy, but we go further than the pure operational studio work, and we want to stand for a citywide studio policy. So we have an explicit eye for the social development, which would
puts pressure on the position of the artist in the city, and we try to achieve a sensibilization of policymakers, also of the cultural sector, and we formulate recommendations to reverse these mechanisms. And to this end, we unite ourselves also with other studio organizations that also pursue an atelier policy, and we do that under the flag of UFO. Go, Valentina. Ok, allora Gand è una città di medie dimensioni, ovviamente si parla di musei, sale da concerto e teatri, sono sicuramente componenti indispensabili di ogni città interessante e attraente anche a livello culturale, però è chiaro che un campo artistico e dinamico si riesce ad utilizzare solo se vi sono determinati studi anche alla base. Quindi infatti lo studio dell'artista è la base per tutte quelli che saranno poi anche le sue opere future. È lì appunto che l'artista pone i primi mattoni di un'opera, e quindi lo studio è uno degli investimenti più importanti che si può fare appunto a livello anche per gli artisti stessi. Gand inoltre ha un contesto specifico di un gran numero di giovani artisti, infatti vi sono 160 appunto, e anche a livello proprio di giovani artisti che cercano nella stessa città un punto d'appoggio, perché vi sono varie scuole d'arte. Ovviamente però la posizione finanziaria degli artisti non è mai molto stabile ed è costantemente sotto pressione, ed è per questo che lo stesso nucleo cerca di sensibilizzare in qualche modo anche la società, e si sta cercando di appoggiare ad altri studio di artisti, così che da riuscire a creare anche un appoggio anche finanziario per gli artisti che cercano appunto un punto di spicco. Thank you. So, from our perspective, we can agree that the city needs artists, and also artists in their turn thrive best in a city full of dynamism, liveliness and change. But that alone does not make a city a productive workplace for artists. So in trying to find buildings to provide space for artists, also in Ghent, we encounter actually more and more problems, because it might seem that we have been operating already for over 20 years, but still at this point, nothing comes easy. So I will share with you some of the problems or the issues that we encounter. First and most important, Ghent is still getting busier and bigger, and the available space is becoming more scarce and also more expensive. So real estate prices are really going through the roof. Then I think, and this is also an interesting topic in respect of urban regeneration, how can we avoid that the mechanism of gentrification pushes the artists out of the city? We are faced with a strange paradox in which artists who have temporary uses of buildings, who provide also urban regeneration also with the works they present in the city, and they create social added value. But then again, they no longer are able to find space, while project developers are actually waiting to capitalize on the social added value that has been created by the artists. So there's a strange paradox, and this is a mechanism that is really hard to manage, to master, and also even on the level of policy, that it's really hard to counter. Because as soon as the temporary location is successful, then parties line up to profit from the added value created. And the result is skyrocketing property prices, speculation, displacement of the original residents, and commercialization. And then again, artists are being pushed out of the city. So in a way, you can say that artists are pushing themselves out of the city, which of course is actually exactly the thing we want to avoid. So it's not very easy there. Also, real estate policies of the local governments have an impact. In many cities, and also in Ghent, the city is actually using the recovering real estate markets
to divest the real estate, so to sell everything, and it goes to private use then. And then again, we have the mechanism of gentrification that plays a role there. And then also what we see in Ghent, because we have been using temporary buildings, we have been conducting temporary uses for over 20 years, that at this point there is the marketing of the vacant market. So there's a lot of commercial vacancy managers that actually claim that they are doing the same as what we do as a non-profit organization. They also provide temporary spaces to artists, but then of course they have a commercial goal, while we have a goal that has a very different social angle also. And also all the money that goes around in our operation returns to the artist by means of what we provide with Blanco, with support and so on. And private property owners, but even the city of Ghent doesn't always see clearly what the difference is between what they do and what we do. So that's also a bit of an issue from time to time. And also what we encounter, not only in Ghent, but also in other cities, because we have organizations like Nucleo also in other cities in Belgium, that those studio initiatives are often instrumentalized to, on the one hand, as I talked about gentrification already, that we feel that we are being used to boosting actually the market value of the property. And on the other hand, if the temporary use if the building is provided by, let's say, the city of Ghent, then often governments impose specific requirements, such as participation with the neighborhood, a public character, other social purposes, which of course is very legitimate as a social goal. But the studio policy is not public, is not completely social oriented. Participation with the neighborhood is nice, but if we put it on every artist in the studio to orient their practice as a participation oriented, then something is going wrong, because we feel very strong about the autonomy of the artist practice, and that should be the primary use of the studio. That should be made possible. So to recapitulate this, I would say the changing real estate context in the city, in which there is less and less room and affordable space for art and artists, makes Nucleo's mission to provide affordable space for artists more essential than ever. And for the future, working together with policymakers and all users of the city will be crucial to continue the safeguard of workspace for artists in our city. Scusa Valentina, scusami un attimo, mi introduco solo per dare il benvenuto ad Emanuela Albieri, neoassessora alla cultura e ai giovani della nuova amministrazione del Comune di Merano. Benvenuta. I was finishing up, so I give the word to Valentina again. Ok, quindi appunto la città ha bisogno di artisti, ma spesso è difficile riuscire a far combaciare appunto una città che può essere molto affollata con i bisogni degli artisti. Infatti Ghent è sempre più affollata, è sempre più grande, lo spazio disponibile sta diventando sempre più scarso e costoso anche per gli artisti. Inoltre appunto c'è uno strano paradosso, nel senso che sono gli artisti che creano un valore aggiunto un valore aggiunto sociale, e però loro non riescono più a trovare spazio, mentre alcuni sviluppatori di progetti che comunque capitalizzano e lucrano su questo valore aggiunto ricevono sempre tutto lo spazio di cui hanno bisogno. Quindi praticamente questo porta i prezzi immobiliari che appunto salgono alle stelle, speculazione, e gli artisti sempre di più vengono spinti fuori dalla città. Inoltre appunto è chiaro che anche il governo interviene, anche gli stessi privati, solo che loro ovviamente hanno un obiettivo più commerciale.
mentre invece Nucleo vuole riportare anche tutti quelli che sono i finanziamenti poi agli artisti stessi. Quindi appunto spesso anche le iniziative degli studio di Nucleo vengono strumentalizzate, infatti ad esempio ci è stato detto che spesso si chiede che vi sia una partecipazione anche a quelle che sono le realtà locali, a riunioni di quartiere e così via, ma questo non sarebbe il vero e proprio obiettivo di Nucleo, in quanto comunque si vorrebbe creare e riuscire a dare un'indipendenza a quella che gli artisti, la realtà sociale è importante, però non è questo il vero e proprio obiettivo di questa associazione degli artisti stessi. È chiaro che quindi in un contesto immobiliare di evoluzione, come quello appunto che ci è stato descritto, è sempre più necessario lavorare insieme ai politici e a tutti gli utenti della città per riuscire a salvaguardare lo spazio di lavoro, soprattutto anche per gli artisti, così che riescano a creare e non vengano spinti sempre di più fuori dalla città. Intervengo un attimo. Mario, io vorrei sapere, faccio una domanda. A me è capitato quando sono venuto in Belgio per motivi di studio di trovare le vostre insegne, così dopo una ricerca ho notato che appunto vi occupate di studio e oggi faccio parte anch'io di Nucleo come artista e mi chiedevo nella vostra relazione con la città quali criteri dovete avere nell'edificio, ad esempio come sicurezza, riscaldamento, acqua, elettricità, quali criteri dovete avere prima di poter invitare gli artisti al loro interno. So Sebastian was there, he's seen your building, and he's asking you which criteria do you have in terms of security, electricity, and so on, before to like invite artists in your buildings. So what do you have to do? Yes, so certainly we make sure the building is safe, windproof, waterproof, and has utilities. Sometimes we will also compartmentalize very large spaces, but even more preferably we leave them open so they can be used as we saw the image before of the shared space, because we think it's also a shame if we have a very nice big space to put walls in it and to sort of make small rooms of it. But it's essential also that each space should be lockable, so everybody can leave their stuff behind with peace of mind. And it could be that the buildings still remain in fairly rough condition. We don't do painting works, for instance. In some cases, we provide paint for the artists to paint themselves if they like to. What we do not do is we don't undertake large and structural works, such as repairing of the roof or big works like that, unless we have a view on a very long period of use, because of course otherwise the investment would get so big that you couldn't, if you have to move out again after a year or maybe two, then you can't have the return on that. Marjolein, thank you for your presentation. And my question is, first of all, what sort of contracts do you make with the landlord? So, like, how do you manage to convince people to rent out also for a short period of time an empty building? And the other question is, how did you manage to get involved the municipality of Ghent? How was the process of this financial support that you get, and is that part that you get from the city essential for making or keeping the studios on an accessible price? Yes. Okay, so how to convince the owner is the first part, maybe. Well, actually, it's very bad for a building to be empty. Empty buildings do not only fall into decay, they can also be squatted. They are susceptible to vandalism.
So permanent use by Nucleo and the artists offers extra protection against unwanted visitors, against vandalism, against if you have a leak and you don't know because the building isn't used and it's been leaking for half a year, then your building is really deteriorating very fast. So we actually sort of keep the building safe in a way. And also, as I said before, we carry out the necessary works for the commissioning of the building. And this investment means also an upgrade of the building even. And also then we draw up legally binding contracts. And for the owner, which is also an advantage, is that we are their single point of contact. So they don't have to relate to every single artist that is in the studios. We canalize actually everything legally, but also in terms of communication. So if anything goes wrong or whatever, then it's just us they have to talk to and not the whole group of artists, which is also an advantage for them. And so how does it work? We start with visiting the property and see how suitable it is for artist studios. And that also depends on the term that is offered. Because if it's a building that requires a lot of work, then we cannot manage it for a very short period of time. We cannot take it for half a year and then have to do a lot of work there. It's not working like that. So also you were asking me, how can you convince owners even for a very short period of time? Actually, we try to avoid a very short period of time. So we try to make it as long as possible. And I guess that's maybe a bit a difference if you are looking for a property that you want to use for presentation. Then of course it's something that you can manage much more project-wise. And then maybe if you have it only 3 months, you can already do an interesting project there and make a presentation possible for participating artists. But when we're talking about studio space, then that's actually very hard, because visual arts practice is actually it's different, for instance, than music or I would say play, meaning that it's not so easy to take turns in use of the space. Many artists have a lot of belongings that they all need in their studio to craft and so on. So moving from one spot to another with your studio is actually quite different from moving from one presentation space to another. And that's I want. Sorry, can you maybe say what is like the shortest contract you have and the longest, or in what frame are these contracts that you make? C'è una traduzione magari prima con Valentina, un attimo. Beh, appunto, è stato chiesto come si fa a convincere appunto i proprietari a lasciare questi studio a Nucleo, e soprattutto come Nucleo appunto riesce a scegliere quelli che sono gli uffici. Allora, innanzitutto è stato detto che i contratti appunto vengono fatti tramite Nucleo, quindi eventualmente i proprietari non hanno dei singoli contratti con tutti gli artisti, ma tutto, possiamo dire, viene canalizzato tramite Nucleo. Poi Nucleo visita appunto la proprietà e valuta, nel senso che se c'è troppo lavoro spesso non ne vale la pena per così poco tempo. Infatti per gli artisti è differente rispetto che magari come può essere per musicisti o comunque per altre persone all'interno della cultura, in quanto per loro è meglio avere uno stesso posto per un periodo più lungo. Infatti sennò dovrebbero portare tutto da una parte all'altra, e quindi si cerca appunto di dare una certa continuità. E adesso è stato chiesto qual è appunto l'esempio, cioè il contratto che hanno avuto per il periodo più breve, invece quello più lungo. I think the shortest contracts that we ever had were like 6 months, but then the spaces weren't necessarily used as studios, but also as project spaces. And then the longest ones, well, the longest building in use is actually the first building, which we had in use for over 20 years. But I must say that when you start,
if you work with empty buildings, you will never get a contract for 20 years. You will even never get a contract probably for 5 years. So I guess we have some buildings that we had for a very long time. Also the Lindele, the very big one I showed, has been in use for over 10 years. But when we started there in 2010, we got a contract for 1 year only. So it's also a matter of, and of course, if you do this for a longer period of time, then you get some experience, and the owner says, okay, I want to keep my hands free if I'm going to sell the building, or I am going to draw up some plan to renovate it, or maybe I want to tear it down and build something new there. And I only want you to be in there until the point where I want to start doing with whatever it is I want to do. That they put the term of use as short as possible often. And it's then up to us to try to estimate whether they are being realistic or not. And this is actually also how it happened with Lindele, that told us, okay, you can use it for 1 year, and after that we will see. And so we were thinking, okay, there's no way after a year that you will be ready to make a decision on what you're going to do with the building, and then still you're going to sell it, maybe you're going to renovate it. So there's still so many steps to go until you are really working there, that we took the risk. And we have been there now for 10 years, but actually at this point also this building has been sold. So we're in a new negotiation with the new owner, who is very happy to keep us there, but who is also saying, okay, this building is now costing me 30,000 euros a year, so can you pay me this? So you see, financial conditions also are probably changing. So it's up to us now again to renegotiate this, and to say also, okay, this is not reasonable. There's artists in there, we cannot pay this, and so it all starts over again until when they will start their works there. Valentina? Yes. Appunto il contratto più breve è stato di 6 mesi, mentre quello più lungo è stato quello, appunto, il primo edificio, che è da oltre 20 anni. È chiaro che però spesso i contratti sono più corti, infatti i proprietari sono più restii a lasciare la loro proprietà per, appunto, tempi più lunghi, e cercano di fare contratti sempre brevi, come ad esempio 1 anno e così via. Infatti ha fatto l'esempio dell'edificio Lindali, che adesso sono all'interno da 10 anni, però appunto inizialmente il contratto era di solo 1 anno. Ora questo stesso edificio è stato venduto e ora sono di nuovo in trattative con il nuovo proprietario dell'edificio, però è sempre necessario continuare a fare rinegoziazioni, appunto perché i proprietari cercano di tutelare i loro edifici, e spesso cercano anche in qualche modo di chiedere anche, appunto, delle risorse economiche anche troppo eccessive allo stesso nucleo. Aggiungerei io una domanda. Marlene agli inizi parlava dei rapporti con le istituzioni, quindi con la municipalità di Ghent e con la provincia delle Fiandre orientali, se non sbaglio. Mi interessava sapere se questo rapporto è strettamente, come dire, finanziario, legato al semplice supporto dei progetti o delle attività, o se il rapporto che hanno con le istituzioni è anche contenutistico, cioè se nei loro rapporti di lavoro è prevista anche la realizzazione vera e propria dei progetti, ma in maniera diretta, non appunto e quindi siano loro a proporre artisti alle municipalità e alle istituzioni, o in che modo loro riescono a presentare gli artisti alle istituzioni che li appoggiano. Grazie. So about the relationship with the institutions, so is it there just a financial relationship between you and the institution, or is there also something about the content? So are you like maybe giving the names of some artists that their institutions can use, or is there really like a link that goes also beyond the financial support?
or so about the content, about are you giving also, I don't know, maybe advices about where artists can go and institutions are like listening to you or not? I'm sorry, I was losing connection a little bit, but I think I understood. And maybe I go into to what Linda was asking also before about the relationship with the city of Ghent. So back in 2001, when everything started, there first was a small grant from the city of Ghent. And then after a while, also the province of East Flanders has been sustaining us for quite a long period of time. And then the other level, which goes about culture, is the Flemish community. So Belgium is a bit of a complicated country. We have the Flemish and the Welsh community. And culture is on the Flemish level, not on the Belgian level, but to explain that. But Flanders has never sustained any studio organization because they say it's a local responsibility. So we could only turn to the city and the province. And then, of course, the organization grew with more and more artists involved, and grew stronger as well because we were representing, of course, also a big part of the visual arts community in Ghent. So funding also got higher after a while. Then we started with Blanco and so on. At this point, the province is no longer responsible for anything concerning culture. And can you still hear me because my image is sort of freezing? Okay. So also the province, their funding fell away. And so we had some difficulties at this point convincing the city of Ghent that they had to take over this funding, because of course, if they didn't, then a big part of our organization would have to get cut. So in the end, the city of Ghent stepped up and raised their funding with the amount that we were losing from the province. And actually, also we need this funding to keep prices below market price. So you should imagine that it's about 50-50. We get 50% funding and we have 50% income from the artists. They're renting the studio, but then again, the turnover goes back to the artists with what we do with Blanco and so on. And so the relationship with the city is not only on the financial level, also on the level of real estate, that they try to look for buildings for us as well within their own property, what they see, what they encounter in the city. So there's also a sharing of information there. They do not have a saying in our artistic projects, so they don't get involved in decisions on our Blanco program, on our support program. So we stay autonomous there. It's very clear. And then, of course, if there would be a project where they would be working with artists, it happened also, for instance, with Sorry Not Sorry, which is the street art festival that the city organizes every year. Then we get consulted. So it's not that we make recommendations and then they contract the artists, but still we can give our input and we can give them tips and so on about artists they could work with. Thanks. You want to translate, Valentina? Yes, ok. A livello culturale, appunto, ne è responsabile la comunità fiamminghe, i fondi sono sempre aumentati. Ghent comunque è riuscita, quindi la stessa città è riuscita a dare fondi che Nucleo stava perdendo da parte della provincia, e questo serviva a Nucleo per mantenere anche i prezzi accessibili anche per gli artisti. Quindi appunto non c'è solo un supporto solo finanziario, infatti comunque le istituzioni
cercano di condividere anche le loro informazioni con Nucleo. Comunque Nucleo cerca di rimanere indipendente, quindi appunto le istituzioni non faranno parte del progetto Blanco, neanche appunto il progetto del supporto, però ad esempio per determinate iniziative come appunto lo Street Festival che c'è annualmente, si cerca sempre di consultare, le istituzioni cercano di consultare anche Nucleo per riuscire a trovare appunto una visione d'insieme. Perfetto. Volevo intervenire anch'io un attimo. Beh, vi ringrazio di queste spiegazioni, ci sono molte utili anche per noi, la nostra piccola comunità di artisti a Merano, che noi appunto ci muoviamo un po' partendo dai negozi e abbiamo intenzione naturalmente di raggiungere gli stessi obiettivi, soprattutto avere uno spazio, un edificio da poter usare insieme. E quando abbiamo cominciato c'era con noi anche Thomas Sterna come artista, che aveva preso per un mese un negozio a Maia Alta e aveva fatto un intervento artistico. E Thomas Sterna anche lui lavora con la comunità artistica sia nostra locale sia fuori in Germania, e sarebbe bello anche da parte sua, no, darci degli spunti per capire anche noi se vogliamo in futuro costruire una galleria a Merano che possa supportare gli artisti anche per crearsi le basi per poter accedere a finanziamenti pubblici oppure entrare a far parte di residenze future. Quindi se avresti magari la possibilità di condividere con noi qualche esperienza. Grazie Thomas. Puoi tradurre Valentina, Thomas? In tedesco però. Ah, in tedesco. O in inglese, no? In inglese. English. So yeah, Thomas Sterna, you were an artist and you worked here in Italy, here in South Tyrol, but also in Germany. And Sebastian was asking you, so in order to build a gallery to give support to artists, which are the bases to have like even the financial support from the institutions here, and which advices can you give like in order to create something similar also here in our territory? Okay, now can you hear me? Okay, first I have to apologize. My car broke last night, so I'm not at home, but in a hotel, and it's a bit difficult to find a quiet place. I hope you can understand me. Well, we found this gallery, Der Mixer in Frankfurt 5 years ago, and in the beginning it was the idea of 7 artists from Italy to build up a gallery north of Brenner or in somewhere else as in South Tyrol, and but it has changed now, and I'm now running the space together with my sister on my own, and the original idea of doing an art space, a production art space, was to actually to get more attention to work, because I have made the experience. I have been working for several years. I've been working in a space, in my space, with big scale sculptures, and the only thing I did was to invite people from time to time to come to my space and look at my work. And in the end, I found that this is not enough nowadays. You have to go outside and you have to try and build up an audience for your work, but also for other works. And that actually was my main idea of developing this gallery in Frankfurt. The second idea was to do a kind of program that is not more or less critical about the art business,
and to show what is called institutional works. Like last year, we had the possibility to show a work of Andrea Fraser in an exhibition exhibition series, which was sponsored by the German government. And yeah, that's now, let's say, our focus on what we try to show in our little space in Frankfurt. That is works of artists who deal with the market and the commercial aspects of it on a sometimes ironical point of view. The problem, first of all, I must say, Nucleo is really, I'm really astonished and pleased to hear from your project. It's actually, it sounds fantastic. It's like, it sounds like heaven to me in a way, especially as you concentrate very much on the needs of artists. Yeah, and that is something I really admire, and must say that is great. I also like this idea of using spaces unrenovated. So you have really the artists need, first of all, they need the space. Maybe it's nice if it's heated and if there is electricity, but what I sometimes see in South Tyrol is that the idea, when there is a space is built up, then the idea is that it has to be really renovated and done very well, and then this is, from my point of view, this is not necessary actually. Yeah. That I would say the other problem I can see is that as I could understand, Ghent is a place where you have art schools and you have a very vivid art scene, and of course that is a different if you go to a little town which has merely no art focus on the first hand, and I think that's always a big problem if you try to develop a perspective on art in an area where art is not really highly acknowledged from the start, and I think that's a big difference. Or I can imagine that this is a difference in Ghent. When you have several art schools and colleges or something, then this makes, of course, a very big difference. But maybe this... Chiedo scusa, impegni istituzionali ci porteranno, credo, a breve via Emanuela Albieri, quindi volevo dare un attimo la parola appunto assessore alla cultura, neoassessore alla cultura e ai giovani, e anche con delega al territorio del Comune di Merano. Chiedo scusa a Thomas, ecco, però è bene avere anche un rimando della parte istituzionale, della parte istituzionale qui a Merano. Quindi è con piacere che do la parola a Emanuela Albieri ed è con piacere che la introduco in questo confronto. Grazie Assessora, a lei la parola. Grazie Luigi. Rubo giusto 2 minuti perché è assolutamente importante per me essere entrata in contatto con voi in questo canale. Grazie Sebastian che mi ha introdotta proprio così nel vivo. Perché è così importante? Perché stiamo cercando di entrare in quello che è l'areale delle caserme, e quindi abbiamo bisogno di ragionare proprio direttamente anche con voi per capire come potrebbe essere possibile l'utilizzo di determinati spazi anche in maniera temporanea che sia funzionale anche a questo tipo di attività.
Quindi io faccio tesoro intanto di quello che ho sentito, purtroppo sono dovuta arrivare un po' dopo, ma mi riservo poi, se è possibile, di trovare uno spazio con Luigi e con Sebastian per ragionare sulla fattibilità, sull'immediatezza di tutti questi ragionamenti, perché abbiamo un grande potenziale. Dobbiamo riuscire a sfruttarlo nel migliore dei modi, anche per creare un precedente. E visto che con Nucleo ci sono degli esempi che funzionano, impariamo e portiamoli qua. Questo sarebbe la mia idea. Quindi abbiamo proprio la possibilità di fare qualcosa concretamente a breve termine. Rimaniamo in contatto e facciamo a breve. Okay. Sicuramente. Abbiamo un sacco di voglia di mettere in campo tutte queste competenze e ne abbiamo la possibilità, quindi non possiamo perdere questo treno. Grazie a tutti quanti. Grazie a lei Assessora, grazie a lei. Ok, Valentina, ti lascio alla traduzione di quanto ha detto Thomas, tenuto conto che oramai siamo quasi strettissimi, a breve stiamo per chiudere. Yes, okay, so Thomas just told that he's an artist. His initial ideas was to be with other 7 artists. Now he is with his sister, and he wanted to show to the public and to the audience his works, but then he realized that nowadays that's not the only thing he can do. I mean, you need to widen also the audience, and he's really pleased to have met Nucleo, and he thinks that what Nucleo does, and especially how is the highlight even for the artists from Nucleo, it's a wonderful idea. And he was considering maybe which are the problems that we can face here in South Tyrol. So maybe he thinks that here in South Tyrol, when we think that we need like a place, we have to have like everything, maybe the heat and all the technologies, but maybe for artists is also it's just something just to have a place where they can just work. And on the other hand, maybe in Ghent, they have like a lot of focus and highlight of like regarding arts, even because there is an art school, and of course then the focus. Yes. I would like to concerning South Tyrol, the problem from my point of view is that there is a lot of idea of art as representation, and not as much as of art as you could say. Also, I just try to find the English expression. In German, I would say Forschung. Yeah, I don't know the English expression for it right now. And I think in South Tyrol, it would be very important to build up another consciousness among the people, especially in the towns, what artists really need. So I think that the focus is too much on this idea of artists as kind of representatives, or art as representative for South Tyrol, but not so much of art as Forschung and research. Is a research. Yeah, sorry, research. That would be very important to emphasize this more. And for example, we had in Meran, we had we have this space right now where the military was in, and it's now left open. And as far as I was told, for example, there are 2 buildings which are actually ready for take over, and but it is not possible because the representatives don't really focus on that. So
and that's, I think, I don't know how you can make it that the people who are in charge get more get an idea of what artists really need. I mean, that's something I miss very much. I mean, there was this what I'm talking about is this Campus M, which was brought up a year ago, but it's now buried again, as far as I know, and doesn't look like anything will happen in the future with this area, which actually, from the architectural point of view, really sounds great, or would be a wonderful start in comparison, or let's say like with Nucleo 20 years ago. I mean, this building would be enormous. Possiamo tradurre, Thomas, brevemente questa cosa, perché Thomas parla in inglese e a me è mancata questa traduzione dell'esperienza di Thomas come galleria e poi magari le sue... Infatti l'ho ridetta in inglese, scusate. Niente, tranquillo. No, appunto Thomas è un artista, aveva iniziato tutto il suo progetto con altri 7 artisti, ma poi appunto è rimasto con sua sorella, ha lavorato molto, invitava la gente per appunto far vedere le proprie opere, ma poi si è reso conto che questo non bastava. È contento appunto di quello che fa Nucleo, perché si rende conto che Nucleo riesce ad incentrare il vero e proprio focus sugli artisti, e soprattutto che riesce a dare un vero e proprio spazio agli artisti stessi. E appunto parlando rispetto all'Alto Adige, inizialmente diceva che sembra che in Alto Adige sia necessario sempre avere un luogo in cui tutto funzioni bene, quando forse agli artisti basterebbe semplicemente appunto un luogo dove si possa condividere, un luogo dove si riesca davvero a lavorare. E dopodiché appunto adesso ha detto che vi sono determinati spazi, noi abbiamo appunto un grande potenziale, ci sono anche nell'ultimo anno c'era stato un progetto che sembrava dovesse essere appunto rinnovato per poi riuscire a dare determinati spazi anche agli artisti, che però poi non è più stato utilizzato, e quindi appunto sarebbe necessario trovare una ricerca di quali sono i veri e propri bisogni degli artisti anche a livello del nostro territorio. Faccio una considerazione, poi ci manca poco tempo, giusto Luigi? Sì, stiamo per chiudere. Ok, allora qualcosa sulla chiusura. Naturalmente tutti gli artisti hanno le stesse esigenze, da quello che ho capito, stando un piede qui in Belgio, un piede anche a Merano. Le cose non cambiano molto, anche se la città cambia, comunque il sistema urbano è in continua evoluzione e l'artista in generale si trova sempre a dover ragionare come intervenire nella città, come poter uscire dal proprio atelier, mostrare le loro opere e come agire in maniera diretta anche sulla comunità. Merano è diversa da Ghent, lo sappiamo, Merano è molto turistica e non ha l'università, ma ha altrettanti spazi comunque vuoti dove poter fare qualcosa. Qui non si intende ristrutturare magari un grande palazzo, ma proprio come fa Nucleo andare a bussare anche le porte dei privati e selezionare quale potrebbe essere l'edificio più adatto per anche cominciare, come diceva Manuela, cominciare con un primo esempio per avere qualcosa di storicizzabile, come si dice. E poi magari si può anche intervenire su spazi molto più grandi. Quindi, per rispondere anche un po' a Thomas, le esigenze sono le stesse degli artisti, naturalmente bisogna in qualche modo iniziare da uno spazio comune, quello è fondamentale. Passo di nuovo la parola a Valentina, poi magari a Luigi, così può chiudere e concludere questa esperienza.
So yeah, artists they all have the need to see how to act directly, even through how the community. So we know that Merano has no university, no art university, at least as no university as Ghent. But the proposal of Sebastian is just maybe to knock on the doors of the people and see where artists could actually work, and from there, then maybe start to see where like bigger buildings where artists could just work in bigger buildings. And so the needs of the artists are the same here in Belgium and wherever. There is just the need to see how everything can start. So to start from the little spaces and maybe go always bigger. Ok, perfetto. Io allora, che dire, ringrazio Marjolaine prima di tutto, perché credo che queste occasioni di confronto arricchiscano tutte le parti che vi partecipano. Abbiamo imparato, o comunque abbiamo ascoltato la loro esperienza che parte ormai 20 anni fa e che li ha portati ad intervenire sul territorio nel modo in cui intervengono loro, e quindi con un intervento diffuso in diverse parti delle città, assicurando agli artisti quel minimo di agibilità che dà loro la possibilità di esprimere le proprie potenzialità e la propria arte. Sappiamo che questo è un periodo, come dicevamo agli inizi, in cui gli artisti sono fra quei soggetti che più di tutti hanno pagato il prezzo di questa avventura pandemica, che speriamo sia lì sulla via della conclusione, quantomeno sulla via della giusta gestibilità. E consideriamo come BeYoung, come agenzia giovanile che interviene sul territorio di Merano, l'esperienza realizzata fino ad ora un'esperienza qualificante e dirimente per il futuro, anche di crescita della città e di crescita e instaurazione dei rapporti fra la componente artistica che questa città conserva. Sarà in qualche modo, sarà intenzione nostra continuare con il progetto, sarà intenzione anche di in qualche modo coinvolgere parte giovane della città di Merano, ma diciamo che le basi che abbiamo messo in questi 3 anni sono delle basi solide, e registrando anche quest'oggi, in questo incontro, la volontà che espressa dall'assessora non ci può che confermare il pensiero positivo sulla continuazione di questo esperimento. Sono convinto che condividono questo pensiero anche appunto la componente artistica del progetto. Mi rifaccio a Stefan Fabi e a Sebastian Kulbaka, e credo che anche i rimandi che abbiamo avuto alla città ci indicano e ci invogliano sempre più a continuare su questa via. Nucleo può essere un esempio, e sicuramente lo sarà, ma naturalmente noi cercheremo in ogni caso di alimentare la nostra particolarità. Veniamo da Merano, siamo su Merano e ci piace tenere Merano al centro delle nostre iniziative. Quindi grazie a tutti, io lascio ancora a voi la parola per gli ultimi saluti e vi ringrazio per aver partecipato. Ringrazio Luigi, grazie a tutti i partecipanti. Noi ci sentiamo a breve, Manuela e Marjolaine, ci incontreremo per strada. Grazie a tutti e scusatemi, un saluto a Magdalena e un augurio di buona e veloce ripresa. Grazie ancora, buona serata. Ciao. Buona serata, ciao.